Sastha Precision Products Pvt Ltd is a company which manufactures the products related to electrical, electronics, textile and agriculture. We are working for the OEMs with their designs and their expectations. Now we are getting into the medical field where we manufacture some products which we work ourselves as an OEM. And for that we have to make some 3D drawings and some modelings which are involved in that product. So we come to know from one of our customers that they are using the solid edge software and they recommended us because they feel much comfortable over the product. And once we had a trial with the Shubban technologies, they introduced the software, they come to us and they just gave a trial for 2 to 3 months time and they gave us training over the product, and looking on to that and getting a general study over that, we found that the software will suit us. Actually we have a design department having 10 people, and mostly the design people are very much experienced and trained with the CAD software. They are mostly accustomed to that product and they are using that. Once they start used this solid edge, they feel that this is much better when compared to the earlier version. 3 people are using it, and now the other people also, they wish to work with this solid edge and they are willing to provide more softwares to other people also. Solid edge வந்து last 3 months வந்து work யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நல்லா எஃபிஷியண்டாக இருக்குது, லேட் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, நல்லா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அதே மாதிரி எடிட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. 3Dயில் வந்து எடிட் பண்ணுறது வந்து மாடலிங் எடிட் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. பிளாட் பேட்டர்ன் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. மற்ற சாஃப்ட்வேரில் யூஸ் பண்ணி வந்து பிளாட் பேட்டர்ன் எடுக்கிறது, இந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஜாப்பில் வந்து பிளாட் பேட்டர்ன் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. பட் இதில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. சர்க்கிள்ஸு, கோன் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பிளாட் பேட்டர்ன் எடுக்க முடியுது. அதே மாதிரி மற்ற 3Dயில் போட்டுட்டு நல்லா பார்ட் ட்ராயிங்ஸ் 2D எல்லாமே எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அதேமாதிரி கஸ்டமர் வந்து 3D ட்ராயிங்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா நேராக வந்து இன்புட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சாலிட் எட்ஜில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது, லீட் டைம் வந்து ரொம்ப குறையுது, நல்லா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் PDF கன்வெர்ட் பண்ணுறது, 2D கன்வெர்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. When using the solid edge software, it is very easy to make 3D version, and initially we can go with the 3D version directly and then we can just convert it into 2D and development size process and everything. So once the product is being completed, we can just run the product in the simulation mode, and then it is very easy to show and impress the customer with the drawing itself. Before making the component, we will have a good idea over the product, and we can see the product has come in a better way or not. If necessary, we can make some changes in that case. It is very comfortable to have the entire operations on the drawing and with the use of computer with the software. And the main advantage we feel is that since we have the 3D view and the assembled drawing, so the shop floor people feel much better. They will have a good idea and confidence of the product what they are manufacturing. If they don't understand the real need of the component, where it is going to be located, where the component is going to make with the other component, so the tolerance will not be maintained precisely. Again, when it happens to meet one of the corporate customer, just I was talking with the general manager of that company, and we discussed a lot about the design and other things, and finally when he was very much satisfied with the design and other things, he just asked us which software you are using, and when we say that we are using solid edge software, he was very much impressed. Early daysல வந்து எனக்கு drawings எல்லாம் டிசைன்லேருந்து 2D drawings தான் கிடைக்கும். அதில் பார்த்துட்டு ஒர்க் பண்ணோம்னா நமக்கு அசம்பிளியில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்துடுது. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ சாலிட் எட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து டோட்டல் விசுவலைசேஷன் அசம்பிளியோட விசுவல் கிடச்சிருது. எனக்கு அதை வச்சு இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட்ஸ் பண்ணும்போது அக்யூரேசியான சைஸு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், எனக்கு அதுலேருந்து கிடச்சிருது. ஸோ ஈஸியாக வந்து சீக்கிரம் பண்ணிவிட்டு அசம்பிளிங் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எனக்கு 100% பண்ணிடலாம், டைமும் கம்மியாக ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சாலிட் எட்ஜில் ட்ராயிங் அவங்க டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறதுனால எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. டைமிங் ரொம்ப குறையுது ப்ரொடக்ஷனில்.